Delta November Charlie. Привет, приветствую тебя, Миш, как дела? Это MSFS 2020, PMDG еще не адаптировались по 24. Так что нет, это наш старый PMDG. Сеть сегодня будет Максимовская. Летим в Максименево, но я не могу ничего там писать. Трафика вроде как нормально, контроля тоже. Как дела, Миш? Ну да, я понял, что ты спрашиваешь именно поэтому. Не, это ПМДГшка. Так как 2.4 пока этого всего нету. Только 2 самолета Феникс и 3 семерки. Поэтому, конечно, на Хэви всегда летать не очень, а на Фениксе вот хочется разнообразия, поэтому нет, наш добрый старый М37NG. Так, вроде бы все не забыл. Так, вот маршрут, что у нас там по... я еще этот не запустил. Контроль у нас, в принципе, плотный. У нас есть Ground Tower. Хорошо. Сейчас музыку потише сделаю. Так, Ground Tower, да? Сейчас я посмотрю, что еще по маршруту будет. Контроль у нас еще есть, отлично. Частота 104, 180. Когда 121, 630. Отлично.
Рост-индекс у нас. В 8. ИСа 7. Плюс 7. Ветер 204.39. Час 16 летит. Трип 3262. Альтернативный у нас Дублин. Вот наш маршрут. Так, вот наша загрузка. Так, Дельта. Лима виски. Алкоголь выпал. Рана. Ранвей на вылет у нас 24-я полоса, рассчитываем. Есть. Так, хотель Майк. Трасса Лима 602. Налакс Лима 46. Лима 46. Налакс, подтверждаю. Юниформио 975. Липсу, подтверждаю. Окей. Так, это ground operation. Пока не соединяем. И сюда отгружаем всем бриф, наш маршрут. Так, у нас тут дождь небольшой, фью 4.1, 14.108 давление. One zero eight set. Короче. Так, вес теперь надо загрузить. Тут, по-моему, не загружается еще, да, вес? Вот, только планшет. Дойдем сюда. Так, по фьюэлу у нас по загрузке на борту 6,8 тонн. 6800 тут я изменю. Это что тотал показал. Так, 104 карго у нас. Итого 54, 67,9. Это экономный класс, естественно. Межранер. Так, вроде как загрузили. Сейчас теперь карс подключим.
Серег, приветствую тебя. Здорово. А я тут уже, блин, совсем замотался с работой. И вот сейчас решил на Ранейре 737 полететь на вот таком вот самолетике PMDG. Лететь будем в сети ВАТ-7 сегодня. Я как бы не пиарю там нигде, потому что думаю, ребята из IVAO не одобряют это. Ну вот трафика дофига тут. У нас и вышка, и контроль, и РЦ, и дальше по маршруту. В общем, улетаем. Сейчас готовлю это все дело. Как дела, Серега? Видел стримы? Ну, естественно, лайки всегда залетали. Но времени даже не было ничего, даже никакой, не комментировать, ничего не было. Так, чурка, почему я не вижу так, как я хочу? Это сетап, да? Крафт, дисплей. Так, где что? Граунд спектр мне не надо. Да потихоньку. Отличная мысль. В Инсбрук классно, там вообще шикарно. Вообще заход классный. Местность хорошая. Поэтому будет интересно, если полетишь туда. Будет классно, да. Так, где он этот? Мне надо... Мне вот такой формат. Ну, где, подожди, дисплей. Дисплей, это нет. А где же он делся? Так, это ND у нас, ND. Engine Cell. Так, нет, в таком формате нет. Где же он появляется? Тоже нет. Блин, нифига не понял. Ладно. Да и хрен с ним. Так, что у нас там теперь по загрузке? .1, 67,9, да, 17,9 центр гравити. А 2,5 у нас будет резерв, и кост у нас 6. Кост индекс. Так, flight level мы сегодня набираем, на каком мы пройдем эшелоне. Сейчас смотрю, где у меня. Блин. Так, эшелон 36, да? Да, 36. Ветер Иса. 244,39. Ветер Иса, по-моему, там 5, не ошибаюсь. 7 градусов плюс. Transition 5. Закрылочки 5. Вот, не 50, а 5. А что ж такое? А вот это 45 градусов. И вот тут тейков 5. Скорость я рассчитал. Все вроде 3/4. Ну тут полоса у нас. Вот, короче, хреновая. Так, метр я поставил так, чтобы ориентироваться. Есть скорость. V1 141, 130, 148 бито, значит здесь ставим 148. И initial. У нас там initial какой? В этом Дортмунде. Так, взлетаем 239, вправо 353 600, дальше Поттермайк Майк, наш этот выход, One Uniform, да.
Конечно, 5000 правильно стоит на PMC. Initial Climb Clearance 5000, значит, нам дадут. И, ну, собственно, все вот выходы. Hotel Майк 1, Uniform 24, MSFS, Тор Радиал 239, тут 5, Дистанция 5, Тор Райт 330, Трак 1 Passing, Радиал 272, Тор Райт, короче, Трак Domain Left, Intercept, Hotel Майк Радиал 206, Inbound to Hotel Майк. Так, здесь мы проходим. Дома Inbound, Hotel Майк, здесь мы уже выходим влево. Ну, такой у нас сид. Так, 5000 здесь initial. И хединг. Хединг у нас 239. Выставляем. Так, 148, ходим 230, 5000. Включаем эти флайт-директора. Левый, правый. Сигналка работает. Warning. Glide slope. Pull up. Wind shear. Wind shear. Terrain. Pull up. Airspeed low. Dortmund, Delta Echo Kilo Sierra Bravo. Delta Echo Kilo Sierra Bravo, Dortmund, hallo. Тест. Dortmund, die Delta Romeo Charlie, hallo. Delta Echo Bravo Romeo Charlie, Dortmund, hallo. Pass. Так, давление нормировано. Здесь стоит правильно. Включаем Window Hit. Окей. Die Delta Echo Kilo Sierra Bravo, abflugbereit auf dem Taxiway Charlie für Landebahn 24. Delta Sierra Bravo, fliegen Sie die Plattform der Piste 24, sind 220 Grad 1 Knoten, Piste 24 startfrei. In die Platzrunde der Piste 24, Piste 24 startfrei und Delta Sierra Bravo. Delta Romeo Charlie, wir sind auch abflugbereit. Delta Romeo Charlie, hinter dem startenden Verkehr rollen Sie zum Abflugpunkt der Piste 24 dahinter. Hinter dem startenden Verkehr rollen wir zum Abflugpunkt der Piste 24 dahinter. Delta Romeo Charlie.
Так, давайте радиочек послушаем. Слышно нас, нет? Dortmund, ground, good day. Ryanair, Papa 3, Quebec, радиочек, please. Так, по-моему, не слышит. Ryanair 553 Quebec, Dortmund Tower. Hello, Region 5. 5 thank you as well. And Ryanair 553 Quebec, for your information, you're on the wrong frequency. Dortmund ground is online. Contact him on 121 decimal 830. Contact 121 decimal 8 3 Ryanair Papa Quebec. Delta Romeo Charlie, nach dem Abheben fliegen Sie in die rechts, Platz 100, Piste 24, wenn 220 Grad, 1, 2 Knoten, Piste 24, startfrei. Nach dem Start fliegen wir in die rechte Platz 100, Piste 24, Piste 24, startfrei, Delta Romeo Charlie. 830, отлично. Ну чё, будем запрашивать потихоньку. Так, СЛК подключателя, ну их баним, пока не будут это все делать. Ладно, давай чек-лист, наверное. Pre-flight oxygen test 100%, nav and display switch, normal auto window hits on, press mode selector auto, flight instrument heading, heading 239 and altimeters 5000. Parking brake set, engine start levers cut off. Delta Echo Lima, Lima Echo, kein Problem, dann machen wir bitte von vorne was, seid ihr rollbereit? Delta Lima Echo ist rollbereit, ja. Gut, dann Delta Lima Echo, rollen Sie zum Roller der Piste 24 über Kilo Lima Mike und Charlie. Rollhalt Piste 24 über Kilo Lima Mike und Так. Charlie, Delta Lima Echo. 300, значит здесь у нас 3.6, ничего не вижу вообще. 4360 elevation случае, так, 425 у нас elevation, 450 выставил. Ну а что, старт APU? Нет, так. С гидравлики. Это сейчас. Так, выходим у нас Hotel Mike One Uniform. 24. Dortmund ground, good day, Ryanair Papa 3 Quebec, request a clearance to Liverpool, information on board, flight level 367. Dortmund ground, good day, Ryanair Papa 3 Quebec, request a clearance to Liverpool, information on board, flight level 360. Ryanair 53 Quebec, Dortmund Tower, good day. Information on Romeo is current. You are cleared to Liverpool via Hotel Mike 1 Uniform departure. Flight plan route, climb altitude 5,000 feet via SIT and squawk 2013. Clear it to destination via Hotel Mike 1 Uniform 124, information Romeo,
Confirm. Initial climb 5,000 feet and squawk 2013. Ryanair 53 Quebec. Ryanair 53 Quebec, correct almost, and climb via SID, altitude 5,000 feet. That there are speed and or other restrictions on the SID. Affirmative. Ryanair 53 Quebec. And Ryanair 53 Quebec, report when ready for push and start. We'll call ready for push and start. Ryanair 53 Quebec. Так, мы получили разрешение. Значит, ответчик у нас 2013. 2013. Так, стамбай. Частоты выставлены, работают. Это мы проверили. Information currently Romeo у нас на данный момент. И выходим в Hotel Mike 1 Uniform. Как я уже говорил, там 24 полоса, Initial 5 seat по Restriction, так как он нам говорил. Все. В принципе, готов. Так, давайте закрывать все, двери и так далее. Через MCD Doors. Так, Delta Lima Echo, rufen Sie Dortmund Turm auf der 134.180. Dortmund Turm auf 134.180, Delta Lima Echo. Vielen Dank. Багаж, что-то багажные отсеки. Карго. Давай, closed, ну. А что они закрывают? Ну. Сервисы, так. TPU. Подключаем. TPU, Fuel Pumps on. Тут у нас 0. Ground Power. Релист. И... так, релист. Здесь тоже все релиз. Это, вот что они не закрывались. Все. Все, отъехали, закрываются, смотрим, убеждаемся, ничего нету, тут все закрыто. Окей. Так, doors closed. Идем сюда и removed. Есть такое дело. Тут пушбак надо в метрах, блин, мне лучше так выйду. Там не доедет. Before start checklist. Light deck and doors cost and lock. Fuel quantity у нас получается на борту. Сколько? 6,793 kilograms on board. T4. Pumps on. Signs on. Windows locks. MCP. MCP B2148. Heading 239. Altitude 5,000 feet. Check. Takeoff speeds B1 141, BR 143, EB2 148. Set CDU preflight complete. Rudder and aileron trim 3 and 0. Taxi and takeoff briefing complete. Anti-collision lights coming on. Before start checklist complete. Значит так, sequence 2-1. 3 у нас стоит на 5.86. Ryanair 53 Quebec ready to push and start. Ryanair 53 Quebec, push and start is approved. Push back facing east. Push start is approved facing east. Ryanair 53 Quebec. Так, facing east. Ну чё, начинаем выталкивание потихоньку. Значит, у нас 24-е, facing east. Буксируемся и по via Mike Дельта, наверное.
Ну да, нам сюда надо. Point 24. Все, на носом на на ист, на восток. Так вот, как этот пушбак не сделает правильно. Вот я не знаю, сделает ли он правильно или нет. Дистанция, так, пушбак. А ладно, я так отбуксируюсь и все. Так, здесь есть флайт-план, здесь этот. Так, ну все, ready. Паки отключаем. Так, паркинг брейк релиз. Engine push. Coming in. Включаем ответчик. В отсеве нас видеть должны. Okay, start number 2 from the ground. Ну, наверное, не развернет он. Просто остановимся здесь и все. Паркинг брейк он. Филон. Dortmund ground to Delta Hotel Alpha Bravo Alpha radio check. Station calling second, please. Dortmund Tower. Speeds. V1 141 altimeters 400. Yeah, radio 5 Dortmund Tower. 400 Go ahead. и QNH 101 008 That is the Alpha 108. Bravo Alpha requesting Cross start check. for the IFAR circuit. Note this is my first time flying IFAR circuit, so feedback Start would number be 1. appreciated. We have information Sierra. And just to confirm, your call sign is Delta Hotel Alpha Bravo Alpha. Affirmative. In this case, this is a helicopter also, call sign. It would be great if you could reconnect with Delta Echo, for example, Delta Echo Alpha Bravo Alpha. C2 Филон. We'll be back in a few minutes. Thanks, otherwise it's confusing because it's a helicopter call sign, so it would be good. So use Delta Echo and then whatever you want. Так, это Delta. включились. Okay. Yeah. Flaps 5. Генераторы. Отключаем APU. APU off. Take on.
Flight controls check. Crossline change, Delta Echo Alpha Bravo Alpha. Perfect. Delta Echo Alpha Bravo Alpha. Thank you so much. Before taxi, Yes, good day. generators on, probe kit on, Delta NTIs. Echo Alpha Bravo Alpha Negative. This moment not required. Isolation value auto, engine start switches and feedback will be appreciated. Information set Sierra. recall. Delta Echo Alpha Check. Bravo Alpha. Information Sierra is correct and Auto noted. brake Just for ETO. information, do you want to state, for flight ILS control practices check, within the ground CTR, equipment, or do you want to do full clear. sit star practices? Before taxi checklist complete. Just within the CTR. Before Okay, takeoff let me flaps just check with tower standby. 5 and green light, stabilize at trim. У нас 5.86 units set. Before takeoff checklist completed. Ну чё, ready. Left side clear, никого нет. Right side clear, никого Delta нет. Echo Alpha November Sierra Dortmund Tower, read you Сейчас 4. пообщаемся с дисфом. Так, там, по-моему, трафик плотный. Your voice is clear, but the background noise is louder than your voice. Ryanair, Papa 3 Quebec, push status complete, ready for taxi. Ryanair 5-3 Quebec, taxi holding point runway 24 via Mike and Delta. Taxi calling point runway 24 via Mike and Delta, Ryanair, Papa 3 Quebec. Все, друзья, нам разрешили на point runway 24 via Mike, вот здесь и Delta. Вот сюда и рулим. Все, я убедился, что никого нету, там ни слева, ни справа. Релиз. Поехали. Так, река. Very similar, but it's acceptable. Okay, thank you. Just Брейк чек. Dortmund ground Ryanair 738 with Kilo request Delta Bravo Alpha. reporting straight out. Delta Bravo Alpha, go ahead. Delta Bravo Alpha, we currently have 3 Viva traffic circuits going on, so it's too much of workload right now. I suggest that you either wait some time or you can do maybe some local flight in between and then come back after 10-15 minutes. We'll just go, we'll go via Park to the south and we'll come back in 2 minutes. Right, I will change your flight plan to VFR, but I will make your flight a local VFR flight plan, and then, as I said, you can exit via the south, maybe do, I don't know, 5 or 10 minutes local flight, and then probably we should have sufficient capacity for ILS practice procedure. Sounds good, Roger. Okay, stand by, I will change your flight plan to VFR local flight. Kontrollkontrolle Delta, Echo Lima Lima Echo nach Starterprofil, gern wieder zum Rollfeld der Piste Profil. Oh, Delta Lima Echo, sorry to hear. Das scheint nicht besser zu sein mit dem Flieger. Dann zurück zum GRT über Bravo, Lima und Kilo. Negativ, wir wollen zum Rollhalt der Piste zu 4. Wir wollen nochmal starten. Ach, sorry, habe ich. Okay, dann ja, rollen Sie dann zum Rollhalt Piste der 24 über Mike und Charlie. Ja. Rollhalt Piste zu 4 über Mike und Charlie, Delta Lima Echo. Ja, ich dachte jetzt genug mit der Kiste. Ich habe einfach vergessen, ein Cover abzunehmen. Hatte keine Geschwindigkeit, das ist im Starterbruch. Ah, okay. Ветер немножко будет. Да куда он дует вообще? Нормально, ветер отличный. Как раз. Delta Bravo, Alpha confirm you would like them to exit to the south? Affirmative via the Sierra departure if possible.
Okay, copy. Then Delta Bravo Alpha, so we have information Sierra currently current, runway use is 24, can you just 1008, and report when ready for taxi. Information Sierra, runway 24, QNH 1008, Delta Bravo Alpha. Und Delta Lima Echo, ruft die Turm auf der 134180, bis gleich. Dortmund 2, 134,580, vielen Dank. В принципе, ready. Так, после взлета работаем с подходом. Три 480. Renate for 3 Quebec on runway 4 via Delta ready for departure. Sorry, Ryanair 53 Quebec, are you still on ground with frequency or? Ryanair frequency 12183. Ryanair 53 Quebec, you just passed over the holding point of runway 24. Please contact tower on 134.180. And hold position. On hold position 134.180. Thank you, bye-bye. Ryanair Paprika. Delta Bravo Alpha, ready for 24 startfrei und Verkehr Leichtflugzeug Just 172 Kreislauf der Pistenstelle rechts. Verkehr verstanden, Piste 24 startfrei, danach in die Plattform Piste 24 Delta gemeldet. Ryanair Papa 3 Quebec on runway 24 ready for departure via Delta. Ryanair 53 Quebec, Dortmund Tower, hallo, line up and wait runway 24. Line up runway 24 Ryanair Papa 3 Quebec. Так, у нас трафик на полосе. Approach никого нет, Exclear, approach Exclear, визуально никого не наблюдаю. Runway из в данный момент not clear. Откуда он разгоняется? Строго врубаем. Delta Runde Charlie, fliegen Sie in den verlängerten Gegenanflug Piste 24 nach Beendigung des Vollkreises. Nach Beendigung des Vollkreises fliegen wir den verlängerten Gegenanflug der Piste 24 Delta Runde Charlie. Война, пождем, and wait. Ryanair 53 Quebec, wind 220 degrees, 13 knots, runway 24, clear for takeoff, traffic 2 VFR, aircraft in the south of the theater and 1 in the north. Clear takeoff runway 24, Ryanair Papa 3 Quebec. Так, трафик освободил, все, нет. Так ready, в принципе. Ready for takeoff. Delta Runde Charlie, bleiben Sie über 1500 Fuß. Bleibe über 1500 Fuß Delta Runde Charlie. One. Delta Runde Charlie Verkehr, ein Mediumflugzeug A319 im Enterflug der Piste 24 in Sicht. Delta Runde Charlie Verkehr in Sicht. Delta Runde Charlie verstanden, folgen Sie dem ganzen Verkehr in den Enterflug der Piste 24, Achtung Rückstätten. Fliege den hinter dem genannten Verkehr in den Enderflug der Piste 24 und Achtung Rückstätten Delta Runde Charlie. Delta Lima Echo, kreisen Sie fährt der Pistenschwelle 24 rechts. Kreisen fährt der Pistenschwelle, Piste 24. Dortmund, hallo, hier Boeing Farbe Tango, eine von den 24.
Going for Papa Tango, Dortmund for Tower Hello, wind 2 to 0 base 1 to knots, runway 24 to left, traffic 1 VFR currently on your 11 o'clock position, top 100 feet. 2 for clear land and will look out to and Макар, приветствую, привет. Going for Papa Tango, more traffic, lighter VFR aircraft, disregard. Going for Papa Tango, traffic, lighter VFR aircraft, Diamond 62, orbiting right, the beam threshold runway 24 south of the field. look out for Papa Tango, clear and Lima 5. Der Lima Echo Verkehr, ein Medienflugzeug A319 im Enterflug der Piste 24, melden Sie sich. Wilco, Delta Lima Echo. Delta Sierra Bravo Verkehr, ein leicht korrekter, ein Medienflugzeug A319 im Enterflug der Piste 24. Delta Sierra Bravo verstanden, Verkehr nicht in Sicht, ist hinter mir. Papa Tango Verkehr, ein Leichtflugzeug Cessna 172, correction, VFR aircraft, Diamond, correction, Cessna 172, orbiting left wing threshold runway 24 north of the field. Going Papa Tango, will look out. Check. Delta Sierra Bravo, fliegen Sie in den verlängerten Gegenanflug der Piste 24. Delta Sierra Bravo, fliegen Sie in den verlängerten rechten Gegenanflug der Piste 24. Fliegen in der verlängerten Gegenanflug der Piste 24, wir hatten gerade gedoppelt, Verkehr ist jetzt in Sicht, Delta Sierra Bravo. Delta Sierra Bravo, verstanden, Verkehr, ein Leichtflugzeug Cessna 172 auf Ihrer 1 Uhr Position, 1800 Fuß, wenn Sie Sicht. Ja, negativ, Verkehr nicht in Sicht. Delta Lima Echo hat A319 in Sicht. Delta Lima Echo, verstanden. Delta Sierra Bravo, Verkehr ist jetzt in Sicht. Delta Sierra Bravo, verstanden. Bestätigen Sie zum Aufsetzen und Durchstarten? Aufsetzen, durchstarten, ja. Delta Sierra Bravo. Delta Sierra Bravo Nummer 2, folgen Sie dem genannten Verkehr in den Enterflug Piste 24. Ich folge der Delta Echo Bravo Romeo Charlie in den Enterflug Piste 24, Delta Sierra Bravo. Delta Romeo Charlie, nach dem Aufsatzkorrektur, nach dem Tiefanflug fliegen Sie in die rechte Platzrunde der Piste 24. Nach dem Aufsetzen durchstarten fliegen wir in die rechte Platzrunde der Piste 24, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, rechts, Korrektur frühes Abdringen genehmigt und bestätigen Sie zum Tiefanflug. Так, далее Landing Raider у нас будет. Delta Romeo Charlie, ja, zum Tiefanflug. Also Bravo Alpha, section 2, going runway 24, and Charlie with you. Delta Echo Alpha Bravo Alpha, Dortmund Tower, hello. Delta Romeo Charlie, wir starten Durchverkehr erstmal auf der Piste. Delta Romeo Charlie, verstanden. After departure, run aircraft and recovery. Passing position altitude, bar reference. Delta Sierra Bravo nach dem Korrektur. Delta Romeo Charlie, Verkehr, ein Leichtflugzeug, Kreis rechts auf Höhe der Pistenschwelle 24 auf Ihrer 1 Uhr Position, 1600 Fuß. Lima Very Good Day, Lufthansa 74 with you, flight level 200. Lufthansa 74 Lang, good day, identified, proceed direct Delta Lima 455, expect the ILS approach, runway 23 left, descend flight level 150. Direct Delta Lima Lima, descent 150 and expect the 23 left, Lufthansa 74. 74 Delta Lima 455. Lange Raider, good day, runner Papa Drake, back, passing hotel Mike. IR 5, pretty weg lang, good day, identified, climb flight level 200.
Cabin to flight level 210. I don't have a Delta Lima 455 in my FMC, the Lufthansa 7. Эндов. И здесь у нас... Transfer for direct Delta Lima 455. After takeoff checklist, engine bleeds on. Fax auto, landing gear up and off, flaps up, no lights. After takeoff checklist completed. О, бочку, пике, форсаж. Ну, это Boeing 738, форсажа нет, бочку. Ewing von einer Foxtrot nothing further, monitor advisory. Advisory, Ewing von einer Foxtrot, okay, schönes Wochenende. Tango Connor 208, heavy passing, level 215, inbound to ATC. Connor 2080, heavy land, good day identified. You can now proceed, your fleet, this is your routing of those. Yeah, first identified, climb flight level 360. Connor 2080, climbing level 360. Lange Gemeinde, Lufthansa 2, Papa Bravo, reaching maintaining 250 APEC. Level 309 to reach 250 APEC, information November. Connor 2080, proceed direct Omima. Connor 2080, direct Omima, danke. And I think there was 3 stations. Do I have Lufthansa 2, Papa Bravo on frequency? Affirmative, servus, flight level 250, position APEC. Lufthansa 2, Papa Bravo, Roger, identified. Proceed direct Domux, descend flight level 140. Direct Domux, level 140, Lufthansa 2, Papa Bravo. And I think I had Walker 5080, correct? Was it Walker 5080 on frequency? Yes, Walker 5080, flight level 220, direct APEC, speed 270. Walker 5080 identified, direct Domux, descend flight level 140. Direct Domux, descend flight level 140, Walker 5080. And Jet Netherlands 1206, contact Rhine 122.785. Going to Rhine radar 122.785, Jet Netherlands 1206. I think the last one was Ewing 49 Tango, correct? Affirm, flight level 286, descending 250. Ewing 49 Tango Lang, good day, descend flight level 240 for now, speed 250 knots or less. Descending 240, speed 250 or less, 0 Tango. Legendarnom, hello, Lufthansa 402, passing flight level 200 now. Lufthansa 402 Langen, good day, identified, climb flight level 240. Climb flight level 240, Lufthansa 402. Lufthansa 228 and taxiing 31 right. Lufthansa 228 Langen, good day, I have no flight plan, please file a flight plan. Lufthansa 228, you should have it. Condor 2080, stop climb flight level 340. Condor 2080, stop climb level 340.
Ryanair 553 Quebec, nothing further, monitor Unicom. Unicom 122 decimal 8, Frozen Foxtrot Romeo, Ryanair 53 Quebec. Lufthansa 74, turn right, heading 060, descent 3000 feet, QNH 1008. Left 360, descent 3000, QNH 1008. Now it's right, heading 050. Right 050, Lufthansa 74. Lufthansa 2 Papa Bravo, descent flight level 70. Lufthansa 2 Papa Bravo, descent level 70. Walker 5080, descent flight level 70. Descent flight level 70, Walker 50. Radar, good day. FedEx Turco Romeo with you, flight level 34. Zero, preceding direct Logan. Все, далее летим на Unicom. Так, пока контроля нету, может быть... вроде на Айка Гуль-Гуль Папа. В БК тоже вроде контроля нет. В Манчестере есть.
Edmonton Center identified. Good morning, altimeter 29.94. Air Canada 201, Edmonton Center, climb flight level 350. Barcelona Center, Level 07 Alpha, F flight level 380, passing waypoint Vivo. Hello. Slavair 07 Alpha, Barcelona control identified. Good afternoon. Static 187, London Gatwick Airport Tower, wind 240 at 9er, runway 26 left, cleared to land. Static 187, welcome to London Gatwick. Contact ground on 121.805. Thank you, agent Sierra Romeo. Agent 3 Sierra Romeo, Santorini approach Hello, descending to flight level 4000 feet. Lufthansa 9er Super, welcome to Boston. Contact ground on 121.75. Lufthansa 9er Super, Boston ground, taxi to E12 via Papa Echo, cross runway 4 left, then Alpha. Have a good day. This 950 Foxtrot, request push and start. Swiss 950 Foxtrot, push and start approved. Face northwest. Scandinavian 1740, climb flight level 330. Climb flight level 330, Scandinavian 1740. Cleared, list 1 Lima, arrival into Stansted, ready for descent. Eurowings 4 Alpha Mike, descend flight level 190. Eurowings 4 Alpha Mike, descend flight level 150. Edelweiss 285, Madrid control, contact Brest control on 124.675, clear. Edelweiss 285, Brest control identified. Good afternoon. Aegean 3 Sierra Romeo, Santorini approach identified. Carlo Apogevma. Aegean 3 Sierra Romeo, Santorini approach, turn right heading 165. Push and start approved, base northwest, Swiss 950 Foxtrot. KLM 107 ready for push and start. Royal Wing 107, push and start approved. Face south. American 2470, contact departure. Contact departure, American 2470. Bye. Face south, KLM 107. Kilo Yankee Yankee, welcome to Johannesburg. Contact ground on 121.9er. Ground on 121.9er, Kilo Yankee Yankee. Cheers. Boeing, I need you at flight level 360, sir. Boeing, contact Boston Center on 133.25. Ethiopia 701, Langen radar identified. Good evening. Standard departure, good morning, American 2470. Climbing to 9,000 feet. American 2470, Denver departure, radar contact, climb via the SID. Singapore ground, good evening, Secretary 648, request pushback and startup. Scooter 325, pushback and startup approved. Face north. Contact apron on 119.99 for tug assistance. Ground hello, 00 Yankee Yankee, vacated 03 left at Echo. Zulu Sierra Kilo Yankee Yankee, Johannesburg Tower. Taxi to parking via Echo Juliet and Alpha. Monitor ground. Nugget Echo Foxtrot 86. Contact ground for taxi clearance to runway 33 right. Climbing via SID, American 2470. Qatari 908 Alpha, contact Bucharest radar on 133.63. Radar on 133.63, Qatari 908 Alpha. Tower Lufthansa 890 on final. Lufthansa 890, Riga Tower, winds 180 at 13, runway 18, clear to land. Lufthansa 26 Kilo Naples Tower, winds 185 at 7, runway 24, clear to land. 6 Kilo, runway 24, clear to land. Lufthansa 6 Kilo. Jet KD71, descend altitude 7,000 feet, QNH 1005. Descending altitude 7,000 feet, QNH 1005, Jet KD71.
Convoy in terms of approved contract apron on 119er, small 9-liner, scooter 648. The Singapore ground, scooter 648. Ryanair 5 Sierra Kilo, Milan radar. Expect the course 2 Foxtrot arrival. Anticipate descent in about 20 minutes. Feel free to ask if you'd like it sooner. Cleared direct Corsi. Ryanair 5 Sierra Kilo. Contact Rome radar on 131.25. Parking Echo Juliet and Alpha. Kilo Yankee Yankee. Delta 386, contact Gander Center on 119.85. Good morning. Lot 1907, climb, flight level 400. Radar, good day. Qatari 98 Alpha, flight level 360. Alpha, Bucharest radar identified. Buna. Delta 151, Havana Center, contact Kingston Center on 124.0. Contact Kingston Center on 124.0. Delta 151 Heavy. Thank you, bye-bye. And good evening, Air France 757, request clearance for pushback and engine start. Air France 757, pushback and engine start approved. Face south. Order approach. Freebird 40 Charlie Alpha, request descent to 2,500 feet. Freebird 42 Charlie Alpha, descend altitude 2500 feet. Lufthansa 7 Juliet Sierra, contact Milan radar on 118.675. Lufthansa 7 Juliet Sierra, Milan radar. Identified. Buongiorno. Scandinavian 1740, climb flight level 380. Climb flight level 380, Scandinavian 1740. Jet KD71, descend flight level 070. Descending flight level 070, Jet KD71. Pushback and engine start approved. Face south. Air France 757. Bremen ground, good day. Lufthansa 7 Papa Foxtrot on gate number 6. Information Yankee on board. Request IFR clearance. Destination Hanover. Give me 1 second for that clearance. Freebird 42 Charlie Alpha, turn right heading 085. Freebird 42 Charlie Alpha, turn right heading 080. Kingston Center, good morning. Delta 151 Heavy with you. Flight level 370 for 390. Center identified. Morning. Lufthansa 7 Papa Foxtrot. Information Yankee is current. Cleared to Hanover via the Nienberg 6 Zulu departure runway 27. Initial climb to 4000. Departure on 124.8 squawk 6244. Clear to Hanover via the D6 Zulu departure route. Runway for departure is 27 and climb initial 4000 feet. Departure on 124.8 squawk 6244. Lufthansa 7 Papa Foxtrot. Lufthansa 890 Riga Tower, welcome to Riga. Contact ground on 118.805. Ground, Lufthansa 890, request for taxi to gate. Swiss 238, Tirana Control, contact Macedonia on 133.655. Swiss 238, Macedonia, identified. Good afternoon. Scooter 325, Singapore ground. Taxi to runway 28 via Alpha 3, Sierra, Sierra 1. Taxi to runway 20 center, Alpha 3, 001, Scooter 648. Natural ground, Delta 2637, requesting to cross runway 31. Boeing Boston Center, can you please expedite your climb to flight level 360? Freebird 42 Charlie. Alpha, 4 miles from the approach turn. Turn left, heading 315, descend altitude 3000 until established. Cleared for the visual runway 24 approach. Lufthansa 7 Papa Foxtrot, pushback, correct? Lufthansa 7 Papa Foxtrot, request pushback and startup.
American 1117 traffic at your 12 o'clock, 2 miles at 5000 CRJ7. Lufthansa 890, taxi to gate 51 via Yankee, Charlie, Foxtrot, Sierra. Good day. Lufthansa 7 Papa Foxtrot, pushback and startup approved. Face southeast. Pushback and startup approved. Face southeast. Lufthansa 7 Papa Foxtrot, danke. Viking 1749, requesting progressive taxi. Viking 1749er, progressive taxi approved. Taxi to runway 24 right via Lima Juliet Golf Link North. Follow the taxi path lights. Ryanair 5 Sierra Kilo, Rome radar identified. Good afternoon. Sorry, overground, Ryanair 78 Charlie, good morning. Good afternoon, actually. We are Boeing 737-800 at parking 6. I've got the information Oscar copied, requesting IFR clearance to Lima Oscar Whiskey Whiskey. Clearance on request. Stand by. Delta 1234 Scottish info identified. Good afternoon. Condor 3092, Madrid control, contact Lisbon info on 134.855. Zero wings for Alpha Mike, descend altitude 4000, QNH 1008. Taxi to runway 24 right, travel Lima Juliet Golf Link North. Follow taxi path right, Viking 1749. American 281, please expedite your descent to flight level 360. Swiss 950 Foxtrot, ready to taxi. Ryanair 78 Charlie, information Oscar is current. Cleared to wean via the Bosun 1 Alpha departure runway 29er. Initial climb to 9000. Departure on 136.45, squawk 5622. Spina Charlie, full core 5000 for the VR approach runway 33. Charlie Hotel Charlie, runway 33 is not available. Active runway is 15. Please confirm your request for VR approach to runway 15. Scandinavian 1740, climb flight level 390. National ground, Delta 2637, requesting a pause from Waterworth runway 31. Bill Tower, Southwest 601 will be ready to go at runway 27 right. 3092, Lisbon info identified. Hold. Swiss 950 Foxtrot, request taxi. Swiss 950 Foxtrot, taxi to runway 24 right via Lima Kilo, Juliet, Link North. KLM 107 ready for taxi runway 34. Royal Dutch Wing привет, 107, как дела? taxi to runway 34 via CL34. Да, работы много. Echo, Не было Bravo, времени 12. вообще никакого. Southwest 601, Там Atlanta Tower, runway на 27 стриме. right, winds 260 at 6. RNAV football, cleared for takeoff. RNAV football cleared for takeoff, Southwest 601. Charlie Hotel Charlie, request BOR approach to runway 33 for practice, please. Charlie Hotel Charlie, runway 33 is not available. Active runway is 15. Да нет. You may practice the VOR approach for runway Это 15. не 24, это MSFS. Runway 31. Там же PMDG еще не адаптировали, кроме 3 семерок. 38 Golf, contact Warsaw, radar on 125.45. Поэтому Clear to Wayne via the Bosun 1 Alpha departure runway 29. Initial climb to 9,000 feet, departure on 13 at 6.45, squawk 5622. я, если чуть Ryanair 78 Charlie. Ryanair 78 Charlie, read back correct. Spina Charlie, there is no VR approach for runway 155. Charlie Hotel Charlie, runway 15 is the active runway. Please confirm your request for approach. Taxi to runway 34 via Tango Lima 34, Lima Echo and Bravo 12, KLM 107. Swiss 106, contact Sweden control on 135.985. Go approach airplanes 1125. Are you going to give me vectors into runway 26 left? Air France 1125, turn left, heading 285 vectors for the ILS runway 26 left approach. Delta 38 Golf, Warsaw radar
Identified. Good afternoon. Aegean 3 Sierra Romeo, Santorini approach, turn right heading 135. Hotel Charlie doing VR approach runway 33. Charlie Hotel Charlie, runway 33 is not available. Active runway is 15. You may practice the VOR approach for runway 15. American 2470, climb and maintain flight level 310. Lufthansa 26 Kilo, welcome to Naples. Contact ground on 121.9er. Delta Papa Mike, welcome to Tenerife South. Contact ground on 121.9er. Delta Papa Mike, contact ground on 121.9er. Swiss 1106, Sweden control identified. Good afternoon. Charlie Hotel Charlie, unable. Doing VR approach runway 33. Да, работает. Работает. Heading 135 from Torrini. Видишь, вот да, ты вот видишь засветки. Вот они сейчас. Board of approach, Freebird 42 Charlie Alpha, we have the runway in sight. Freebird 42 Charlie Alpha, cleared for the visual Zulu approach, runway 24 at Diagoras. Contact 110 Manila Center. You're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565. Secondary is 132.335. Scooter 492, we would like to ask, when can we expect to start our descent? Scooter 492, expect descent in approximately 10 minutes. Go Scooter 492. Да, там радар работает, вон, засветки зеленые. Delta Papa Mike. Taxi to General Aviation parking via Bravo 4, Tango Delta 1. Have a great day. KLM 1264, direct Delta Foxtrot 426. Cleared for the ILS runway 25 right approach. Delta Foxtrot 426 transition. Так, вот мы уже где-то полпути практически прошли. United 737, Heavy Cleveland Center, good morning. В Ливерпуле 27-я полоса, вроде погода там 110, Oceanic Control, Roger, maintain flight level 400. 800 с катера стрит. Scooter 492, Roger. Continue on your current heading and maintain flight level 350. 4 низко. Delta Papa Mike, taxi to General Aviation parking via Bravo 4, Tango Delta 1. Thank you. Have a good afternoon. City Air 2063, direct Mike, cleared for the ILS runway 26 right approach, Mike transition. Southwest 601, contact departure. Maintain current heading and maintain flight level 350, Scooter 492, thank you. Over to departure, Southwest 601. Aegean 3 Sierra Romeo, turn right heading 170. Ryanair 144 Hotel, request pushback. Ryanair 144 Hotel, you're currently on the clearance frequency. Please contact ground on 119.85 for pushback clearance. Air France 1125, proceed direct India Golf 26 Lima. Descend altitude 4000 until established on the localizer, cleared for the ILS runway 26 left approach. Direct Mike, cleared ILS runway 26 right. City Air 2063. Freebird 42 Charlie Alpha, contact Diagoras Tower on 118.2. And right heading 110 agent 3 Sierra Romeo. Aegean 3 Sierra Romeo, 4 miles from the approach turn. Turn right heading 260 until established. Cleared for the visual runway 33 approach. Departure Southwest 601, 3,300, climbing 10, 10,000, direct football. Southwest 601, Atlanta departure, radar contact, climb and maintain 7,000, direct football. Kilo, contact ground 1 case. Ryanair 144 Hotel, request pushback. Lufthansa 26 Kilo, taxi to apron 1, stand 41 via Bravo Charlie, Romeo, Quebec. Good day. Lufthansa 26 Kilo, taxi to apron 1, stand 41 via Bravo
Не знаю, что, может быть, слетел, может еще что. Да, разное бывает, но во всяком случае уже есть. Я написал тебе сначала этот Инстаграм, а потом внизу это Дискорд. Вот и вроде там есть Дискорд. Так, друзья, будем потихоньку смотреть. У нас погоду готовится уже к ТД. Arrival у нас погодка вот такая вот. У нас 27-я полоса и просто 27-я полоса.
без... Ладно. Так, плюс 1.1.75, 266 курс. Начали снижение. Здесь тоже 266. Так, с 30 закрылки, нормальная конфигурация, 30 будет, так, 148. А ВРФ 148 стоит на закрылке 30. Сейчас посмотрим. Снижаемся до 1000 без ограничений диспетчерского контроля пока нет. Altitude фаза снижаемся. Так, у нас position 3, этот у нас auto-брейк будет. Auto-брейк 3.
Freebird 42 Charlie, Alpha Diagrass Tower, winds 235 at 15. Runway 24, clear to land. Eurowings for Alpha Mike, contact Düsseldorf approach on 128.655. Active for visual free approach agent 3 turning right in 260 20 establish. Так, распогодилось у нас довольно хорошо. Viking 1749er, contact tower on 122.1. И подход ушел. Climb and maintain flight level 350. Can you hear me? Southwest 601, climb and maintain flight level 230. Tower 122.1, Viking 1749. Viking 1749er, approaching runway 24 right, ready for departure. Eurowings 4 Alpha Mike, Düsseldorf approach. Identified. Rus, expect the ILS runway 23 left approach into Düsseldorf. Delta 38 Golf Self. Warsaw radar, contact Krakow info on 119 decimal to 2775. Nogitaka Sierra Foxtrot 86, eyes up tower, runway 33 right, winds 110 at 5. Cleared for takeoff. Viking 1749er, Palma Tower, runway 24 right, line up and wait. Viking 1749er, Palma Tower, runway 24 right, winds 225 at 12, cleared for takeoff. Scandinavian 1430, Sweden control, cleared Nilu 2 Tango arrival into Arlanda. Boeing, can you please expedite your climb to flight level 360? Так, ну тут нам осталось чуть-чуть трафик даже видно. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking from the flight deck. We have started our descent and expect the land in Liverpool shortly. Ladies, destination is light raining with some clouds, but nothing to worry about. Thank you for your light with us today. Thank you for attention. Control on 123.9er. Welcome 123.9. Have a nice day. Qantas 854. American 2470. Contact Denver Center on 118.475. Delta 38 Golf Krakow info identified. Good afternoon. Austrian 55 Sierra Macedonia, expect as everyone Alpha arrival. Expect to descend in about 20 minutes. Lead clearance Lufthansa 656 requesting IFR clearance to Munich, and we have information India. 1 second while I grab the paperwork. 234 request IFR clearance to Munich. Clearance on request. Stand by. Swiss 1106 Bremen radar identified. Good afternoon. Bremen ground, Lufthansa 7 Papa Foxtrot. Так, в случае ухода 2000, значит, у нас станция 5. Runway 12 is not available. Available runways are 27 and 23. Please advise your на Ливерпуль 34 по Полиму. Там стоит 2000. Lufthansa 656, information India is current. Clear to Munich via the Base 7 X-ray departure runway 22 right. Initial climb to 4,000 feet. Departure on 120.16 squawk 1131. Так, Boeing, expect the Lindy 8 arrival. In about 20 minutes, I'll start your descent. Say the word if you want to descend sooner. 11175. Kali 234. Information India is current. Clear to Zurich via the Mogat 1 Romeo departure runway 26. Initial climb to 12, 12000. Departure on 129.45 squawk 1323. Pandan Control, hello. Qantas 854, flight level 370. Qantas 854, Так, смотрим у нас сюда descent checklist. American 2470, Denver Center, good morning. Deceleration altitude у нас 100 check. Recall я уже сделал, check. Auto brake preset, landing and data. VRF 148 and Aegean 3 Sierra Romeo, contact Santorini Tower on 118.05. Request taxi to runway 27
Lufthansa 7 Papa Foxtrot. 7 Papa Foxtrot, taxi to runway 27 by November Hotel Foxtrot. Sierra Golf Alpha Victor, ready for descent. Hybum Golf Alpha Victor, clear cooling to X-ray arrival into Pula. American 281, I need you at flight level 360, Descent, please complete. Air Canada 201, expect the Canuck 5 arrival. Descent in about 20 minutes. Say the word if you want to descend sooner. Network ground, scooter 648, ready for that. Swiss 950 Foxtrot, Palma Tower, runway 24 right, winds 225 at 12, cleared for takeoff. Clear to Munich via the Basie 7 X-ray departure. Departure runway 22 right, initial climb to 4000 feet, departure on 120.16, squawk 1131, Lufthansa 656. Lufthansa 656, read back correct. Contact ground on 121.705. Urstrecke to Cape South, Ryanair 144 Hotel. Scooter 325, pushback and startup approved. Face north. Contact apron on 119.99 for tug assistance. Scooter 348, ready for taxi. Switch it to Tower, agent Sierra Romeo, thank you. Aegean 3 Sierra Romeo, request unclear. Please specify your request. Going 234 with information India. Clear to Zurich via the Mogta 1R departure. Departure runway 26. Climb to flight level 120. Departure on 129.45. Squawking 1323. Cali 234. Read back correct. Contact ground on 121.68. Cathay 110, Manila Center identified. Good afternoon. Agent Sierra Romeo, Давай, посмотрим. Я как-то думал, в принципе, пролететь. Ну, ты знаешь, я пушку не осваиваю, особо не очень стремлюсь. Там, допустим, процедурно и очень долго готовить. Допустим, до стрима это прям 40 минут или более на земле, пока приготовишь, очень долго. Поэтому я более так это делаю. Быстрее, может быть, получится. Aegean 3 Sierra Romeo, Santorini Tower, winds 325 at 13. Runway 33 clear to land. Caution bird activity. Scooter 325, taxi to D32 via Papa 4, Papa 1, Quebec, Quebec 3, Tango 1. Good day. Southwest 601, climb and maintain flight level 290. Viking 1749er, contact departure on 118.005. Contact ground on 121.68, Cali 234. World Express 841, contact London control on 135.805. Flight level 290, Southwest 601. 135.805, World Express 841, goodbye. Wind 325 at 13, runway 33, clear for landing. Agent 3 Sierra Romeo. Maximum to runway 0 center, Papa 4, Papa 1, Quebec, Tango 1, square 6 for 8. Departure 118.005. Cabin crew, please prepare the cabin for landing and we'll let touchdown. Can you see my squad? Scandinavian 1430, Sweden control, descend flight level 200. Descent flight level 200, Scandinavian 1430. Viking 1749er, climb to 6,000 feet, Boston 2000. Nogitaka Foxtrot 86. Contact departure on 124.95. Comments at London, Liverpool, Ryanair 144 Hotel. Information about your squad is not available on this frequency. Please check with your operations or dispatch for further details. Sabina, you're leaving my airspace. Have a good afternoon. Air France 1125, contact De Gaulle Tower on 118.655.
Get the clearance. Easy 74 Foxtrot Bravo. Requesting IVAO clearance to keep us. Information, Juliet. Засветка здесь. I'm working on that clearance. Stand by. Вроде как не сильно плохая Vedic approach, City Air 2063. Радар пока. Establish localizer, runway 26 right. City Air 2063. Confirm established on the localizer for runway 26 right. Runway 26 is not available. World Express 841, expect the COCAS Y8 Alpha arrival. I'll have you descending in just a moment. Nogitaka, Sierra Foxtrot 86, ISA up departure, radar contact, climb flight level 290. Pushing radar, Scooter 492, request descent. Scooter 492, descend flight level 225. Jets KD71, descend altitude 3500, turn left. Heading 075 vectors for the ILS runway 22 approach. Eurowings 4 Alpha Mike, proceed direct. Charlie Foxtrot 23, Lima, descend altitude 3000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 23 left approach. Freebird 42 Charlie Alpha, welcome to Diagoras. Contact ground on 121.705. Austin Fargo. 74 Foxtrot Bravo. Information Juliet is current. Cleared to Tivat via the MIMF 1 Mike departure runway 26 left. Initial climb to 6,000. Departure on 133.94 squawk 6753. Descent by level 225, Scooter 492. Air France 1125, the Gold Tower, winds 229er at 15. Runway 26 left, cleared to land. Expecting the COCAS Alpha arrival. World Express 841. World Express 841, London control identified. Good afternoon. Establish ILS runway 26 right, City Air 2063. City Air 2063, clear to land runway 26 right. Wind 195 at 11 knots. City Air 2063, contact München Tower on 118.705. KLM 1264, contact Frankfurt Tower on 136.5. Corsair Express 1, descend flight level 340, expect further descent shortly. Qantas 0172, contact Sofia on 127.955. 7 World Express 841, heavy with you, flight level 290. World Express 841, climb flight level 290. 34, ready for push and start. Swiss 950 Foxtrot, contact departure on 118.005 man. Southwest 601, contact Atlanta Center on 119.375. Freebird 42 Charlie Alpha, Diagras ground. Taxi to gate 7 via Delta, Foxtrot, Juliet, Bravo, Juliet. Have a good day. Air Canada 201, contact Vancouver Center on 133.6. Contact Tower on 118.705, City Air 2063. Atlanta Center 119.375, Southwest 601. Have a good morning. Atlanta Center, good morning, Southwest 601, 16.3, climbing, flight level 290. Clear to Tivat via the MIMF 1 Mike departure. Departure runway 26 left, initial climb to 6,000 and departure on 133.94. Squawking 6753, Easy 74 Foxtrot Bravo. Easy 74 Foxtrot Bravo. Read back correct. Contact ground on 121.805 when ready. Descend altitude 3,500, turn left heading 075, vectors for ILS runway 22 approach, jet KD71. Посмотрим, может быть, да, сделаем. 8134, request pushback and engine start, please. Lufthansa 1834, Servus. Pushback and engine start approved, face south. KLM 1264, Frankfurt Tower, winds 225 at 15, runway 25 right, cleared to land. Scandinavian 1740, expect the Ogina 2 Bravo arrival. I'll call your descent in roughly 20 minutes. American 195, contact Scottish Control on 128.055. Munich Tower, City Air 2063,
Establish ILS runway 26 right. City Air 2063, Munich Tower, City 2063, negative. You are cleared for runway 26 right, winds 195 at 11. Runway 26 right, cleared to land. Barrow 1 Charlie, enter left downwind for runway 15. Swiss 950 Foxtrot, Palma control departure identified. Climb via the seat to flight level 145. Southwest 601, Atlanta Center. Good morning, Fayetteville. Altimeter 29.98. World Express 841, ready for descent. World Express 841, cleared Coke SI 8 Alpha, arrival into Brussels. Good Coke 8 Alpha, arrival into Brussels, World Express 841 heavy. Ready for push and start. Cali 234, Munich radar. You are not cleared for push and start. Please contact ground for pushback clearance. Air Canada 201, Vancouver Center identified. Good morning. Ground on 121.805. Easy 74 Foxtrot Bravo. Pushback in Network start approved, placing south Lufthansa 1834. American 195. Scottish Control, identified. Good morning. Clear to land runway 26 right, City Air 2063. Copy Express 1, descend via Ware 8 Victor into Melbourne. Cathay 110 Manila Center. Expect the Saban 31 arrival. Anticipate descent in about 15 minutes. Control, can you advise what frequency I need to be on? We are going to be approaching and landing at November Zulu Mike Oscar. 23 November. November to 23 November. For Manapuri Airport, NZMO. Use the frequency 119.1 for CSAF. Safe landing. Lufthansa 7 Papa Foxtrot, contact tower on 120.33. Auf Wiedersehen. Southwest 601. Climb and maintain flight level 350. World Express 841, descend, flight level 230. Descent flight level 230, World Express 841. Tower 12033, danke dir, auf Wiedersehen. Время Tower, Lufthansa 7 Papa Foxtrot on taxiway Foxtrot for runway 27. We are ready for departure after the Turkish Airlines 737. Flight level 350 Southwest, no one. Use frequency 119.1 for CETA. Thank you very much. 23 November. French Post 711, contact Polaris Control on 118.55. Contacting Polaris Control 11855. French Post 711. Heathrow ground. Osprey 100 Bravo, requesting pushback and engine start. Osprey 100 Bravo. Pushback and engine start approved. Face south. Lufthansa 7 Papa Foxtrot, Bremen Tower, runway 27, winds 215 at 9er, cleared for takeoff. World Express 841, contact Brussels Control on 125.0. Brussels Control 125.0, World Express 841. CTAP, good morning to you. We are currently inbound to November Zulu Mike Oscar. We're going to be landing on runway 26, 23 November. Good check. Ready for push and start. Backing into south, full face down, Osprey 100 Bravo. Glide slope. Clear for takeoff, runway 27, Lufthansa 7 Papa Foxtrot. Polaris Control, good afternoon. French Post 711, flight level 380, direct Amimo. Get down. French Post 711, Polaris Control identified. Good afternoon. 234, ready for push and start. Qatari 908 Alpha, Bucharest radar, contact but not info on 136.385. Aegean 3 Sierra Romeo. Welcome to Santorini. Contact ground on 119.825. Contacting ground, thank you, bye-bye. Agent 3.
Approach Express altimeter 100. With you descending via the Coke 8 Alpha. Seatbelt on. Approach is complete. Through flight level 2504 230. World Express 841, Brussels control identified. Good afternoon. Info 136385, Qatari 908 Alpha. Information hello, Qatari 908 Alpha, flight level 360. 4 on to the set, 234, ready for push and start. Cali 234, Innsbruck Tower, push and start approved. Face east. Flaps. Qatari 908 Alpha, Banat info, identified. Good afternoon. Landing Delta 836 Heavy, contact Fort Worth Center on 120.475. Approved. Cali 234. Wind gear down. Flaps. 30. Green lights. Launch is complete. Aegean 3 Sierra Romeo, taxi to main apron 9er via Delta, Alpha, Echo, Kilo. Have a good day. American 281, can you please expedite your descent to flight level 360? World Express 841, Brussels control, descend flight level 210. Lufthansa 7, Papa Foxtrot, contact departure on 124.8. Departure on 124.8, Lufthansa 7, Papa Foxtrot. Control, you just advised frequency 119.100 for CTAF at November, Zulu, Mike, Oscar, but there's nobody listed on that frequency. 23 November. November 23 November. Manapuri Airport info. Apologies for the confusion. The correct CTAF frequency for Milford Sound Airport, NZMO, is 122.2. Please switch to that frequency. Descent flight level 210. World Express 841. Taxi to gate. Thank you. World Express 841, descend flight level 070. Departure, good day, Lufthansa 7, Papa Foxtrot, 2,000 feet, climbing 4,000 feet. Inbound, Delta W 276. Lufthansa 7, Papa Foxtrot, Bremen radar, identified, climb flight level 050. 30. Descend flight level 070, World Express 841. 648, ready for departure. Ground spotters. Scooter 325, you are on ground frequency. Contact tower for departure clearance. Right, 144, request taxi. Qantas 0172, contact Sofia on 127.955. 17 knots. We are now tracking Dulim, Scooter 492. Landing flight level 050, Lufthansa 7, Papa Foxtrot. Ryanair 144 Hotel, taxi to runway 18 left via Echo, Добро пожаловать. Juliet, Mike, Ливерпуль. 1. Scooter 492, continue tracking Dulim and maintain current heading. Scooter 492. Control negative, we are not going into Milford Sound, we've just departed from there. We are arriving at November Zulu Mike Oscar. November 23 November. Copy that. You're arriving at Manapuri Airport, NZMO. Tower for departure clearance, Scooter 648. Royal Dutch Wings 107, contact tower on 119.4. Have a good afternoon. Lufthansa 7, Papa Foxtrot, climb flight level 090. Taxi via Echo, Juliet, Mike and Mike 1, Ryanair 144 Hotel. 119.24, KLM 107. Can we get the correct frequency for arrival at Manipur Airport? 23 November. November 23 November. For arrival at Manapuri Airport. NZMO, use the frequency 119.1 for CTAF. Landing flight level 090, Lufthansa 7, Papa Foxtrot. Tower, good afternoon, KLM 107, ready for departure, runway 34. Royal Dutch Wing 107, Green Tower, runway 34, wind 030 at 5, cleared for takeoff. Scooter 648, good evening, we are ready for departure.
Scooter 325, Singapore Tower. Wind 170 at 9er. Runway 20 right, cleared for takeoff. American 2517, request descent. American 2517, request received. We've just tried the frequency 119.1 and there's nobody listening on that frequency. Wind освободили по дельта, дали альфа и занимаем по альфа 7 Виктор какую-то стоянку. And MD11F at cargo stand 226 with information Oscar. Request IFR clearance to Singapore Changi. Rev clear, right clear. I'll have your clearance in just a second. Euro Wings 4 Alpha Mike, contact Düsseldorf Tower on 118.305. Center, clear for takeoff for 648. American 2517, request descent. American 2517, descend via Victory 2 into Dallas. Eva, 4 Papa Tango, information Oscar is current. Clear to Singapore Changi via the Olvan 2 departure, then as filed. Departure, runway 16 right, initial climb to 6,000 feet. Departure on 121.2, 75 squawk 2252. Scandinavian 1740, contact rigger control on 134.125. Eurowings 4 Alpha Mike, Düsseldorf Tower, winds 230 at 14, runway 23 left, clear to land. Здравствуй, приветствуйте. Descend via Все the уже Victory 2 into посадил. Dallas, American Сейчас 2517. выруливаю где-то к гейту, 2 трафика стоит. Летим в Атсиме. Контроль довольно полный был, поэтому посадка хорошая. Sierra Bravo 14. Contact tower on 118.705 when ready for departure. Scandinavian 1430, contact Sweden control on 118.405. Сегодня лечу на Scandinavian 1740, Riga control identified. Good afternoon. Что за 7? American 281, please expedite your descent to flight level 360. МДГ. Lufthansa 7 Papa Foxtrot. Expect the Nienburg 27 arrival. Plan for descent in maybe 10 minutes. Charlie Hotel Charlie, welcome to Rosh Pina. Из Багдада в Дубай принял. А на каком симе летишь? И самолет это PMDG 37? Singapore Changi via Olvan 2 departure, then as filed, departure runway 16 arrived, initial climb 6,000, departure on 121.275, squawk 2252. Да, смешно, да. Eva, 4 Papa Tango, Да, read back correct, симулятор. grounded on 121.85 safe flight. Так на каком самолете в итоге? Так, этот занят, да, но стоянка 94, значит следующая. Третья стоянка. Третий гейт. French Post 711, Polaris Control. Expect the Love 1 Mike arrival. I'll call your descent in roughly 20 minutes. Control, can you advise what frequency we should be on for Manipuri Airport? We tried 119.1, but nobody is listening on that frequency. Хорошо. Taxi to runway 26 left, we are with the 2 Sierra 7 Sierra Bravo 14, tower 118.705, when ready for departure, Lufthansa 1834. Expect clean 27 arrival and plan for descent in about 10 minutes, Lufthansa 7 Bravo Foxtrot. American 1358, contact Chicago Center on 133.3. Air France 1125, welcome to De Gaulle, contact ground on 121.61. Parking brake is on. Ethiopian 701, Munich radar identified. Guten Tag. Mike arrival. Runway 34. French Post 711. Scooter 492, flight level 225. Nogitaka Foxtrot 86. Fuel pumps. Beacon off. Seat belts off.
Shutdown checklist, fuel pumps off, prop kit off, hydraulics panel set, flaps up, parking brake set, engine start levers cut off, weather radar off. Shutdown checklist completed. Все, друзья, добро пожаловать в Ливерпуль. Если хотите какого-то продолжения, какого-то симулятора определенного или MSFS или XPN, пишите сейчас. XP, ну хорошо, попробую, может XP какой-нибудь сделать. Так, минимум собираем, это все это дело. Оп. Еще один трафик у нас. Хорошо, друзья, посмотрю, либо эксплен... Так, о, Серег. Эх, так бы в реале сел, приснулся, уснул, проснулся уже на рулении. Да-да-да, точно. Если еще тут, Серега, то если есть там, может, какой-то сделаю потом уже стрим. Если этот симулятор какой-то будешь там, не знаю, какие-то пожелания типа XP12 или MSFS. Вот меня просят XP12. Так, что у нас по отчетам? Сейчас отправлю это. Нормально посадил. Ну все, друзья, позже тогда посмотрю, какой стрим, в каком симуляторе и на каком самолете. А пока спасибо всем, кто был. Хорошего дня. До новых встреч.